And it comes down to this. Capcom Spotlight, June 2025. Sit tight and just let's get this. I'm really hyped about the Resident Evil Requiem part, but let's see what we have. It's gotta be 40 minutes, so bring your popcorns. Hello everyone. Hello man. Welcome Thanks. to Capcom Spotlight. For today's show, we'll be covering updates to games that are out now, plus new info on upcoming titles. Which is Resident Evil. This includes behind-the-scenes info from our developers, so be sure to watch until the end. Now, let's take a look at today's first title. What is this? The future. It isn't just a dream. It's a promise. One we're turning into reality. Not Resident Evil for sure. With our third generation of Luna filament and advanced generative AI, we're reshaping the line between dreams and reality. It's that science fiction thing called, I think it was Pragmata or something like that. Delphi Corporation. Let's see about getting passed through to Earth. And why are Yes, these it things is. trying to kill us? Here you are, guys. There you are. Pragmata. All better. You patched me up. I am DI03367. They are pragmatic. Hang on a second. It was like a metro thing You have a name under or the something? world. Good. Get behind me. I think I can help. The big question here is, who is this girl we're protecting from these Targets enemies? identified. Neutralizing threats. Neutralize us? Looks like we're gonna have to fight our way through. What the? Bypassing first and second firewalls. Hooking control protocols. Initiating hack. So they showed us the first boss fight or the last boss fight of one of the boss fights in the game anyways. And here you are, Pragmata. D.I. I said I am DI. Okay. Look. How about we call you Diana? Diana? Nice name. So, release date 2026. I can't wait for this, bro. Graphics was too realistic. Give me the next one. Introducing Capcom's newest IP, Pragmata. An all-new science fiction action-adventure with a unique hacking twist. It's been a while since we first announced it, but we're excited to have the game ready for you in 2026. It's been 4 years, dude. Today we will go over some of the unique points of Pragmata. Encountering an android with a heart. You play as Hugh Williams, a member of a team sent to investigate a lunar research facility that's lost contact. When a lunar quake strikes, Hugh is separated Gonna be from fun. the team. He finds himself saved by Diana, an android girl. There you are. All better. Now they must work together to return to Earth. Hugh, a bit sarcastic, but a kind soul. And Diana, a curious and enigmatic android. So we're protecting her because This is how an unlikely adventure between a human and she android saved us, begins. literally. A mix of puzzle and action. Wow, give me that. I love puzzles in the game. In Pragmata, combat begins with disarming the enemy's armor. Otherwise, you will find it difficult to inflict any real damage.
This is where Diana comes in. Let's use her hacking ability on this enemy. Moving the cursor through the panel, you take down their armor. And now it's Hugh's turn. Take aim at the enemy's weak point. Oh, so the puzzles are Passing through in more the blue combats. nodes increases damage, and the enemy's armor stays exposed for longer. We can destroy the With an arsenal armors, of unique weapons, take on the and they shoot rampaging them. bots. What enemy will you hack first? What weapon will you use? Thinking on the fly in the heat of combat and how you handle the multi-sided situation will be key for It's success. kind of confusing. It's too hard. We can't wait for you to try this compelling new combat system. The AI-controlled Lunar Research It was Station. something new. In Pragmata, your adventures take place at a lunar research station. They are researching a new material that can be used to 3D print almost anything, from microchips to cars and giant structures. Now, however, the lunar research station seems void of human activity. Only the lifeless world and the AI remain. Use your thrusters to move around the lunar research station. You will also need to hack the systems blocking your progress. Even these are using AI in these days. By combining their abilities, Hugh and Diana can explore this world together. I love the technology words. Pragmata will be available on PlayStation Almost 5, everywhere. Xbox Series X, S, Except and Steam. Nintendo, I mean. This summer, we'll also have public hands-on for Pragmata. Experience the gameplay you just saw firsthand, including the thrilling combination of puzzle and action combat. Seems when we solve the puzzle, We are looking forward to many more events where you can get your hands slow on them down. Pragmata. Please look Look out at her for more eyes, bro. information on Pragmata on our official social channels, website, and stores. And don't forget to follow and to add Pragmata to For your sure. wish list. Also tell me if you do this. Wish listing this game, Pragmata, made by Capcom. Check out the latest trailer for Sagat. 番組をご覧の皆さん、こんにちは。ストリートファイター6のディ No レクタ problem, ー bro. 中山です。本日は My pleasure to 私 watch から this. 皆様に最新情報をお届けいたします。6月5日に任天堂 What is スイッ that? チ2にもストリートファイター6を発売することができました。より多くの方々にゲームを遊んでいただいて、開発一同大変 Oh God. 嬉しく思っています。また先日イヤー3に登場するキャラクターのラインナップも発表させていただきました。イヤー3ではサガット、 Sagat, Sea Viper, and アレッ Alex. クス、そしてイングリッドイングリッドが登場する予定です。さて本日はイヤー3最初に登場するサガットの映像を少しだけではありますがご用意いたしました。どうぞご覧ください。 Let's see what they cooked. Look at the hairstyle, dude. Kids are playing. The girl, as always. Wait for me! Please don't be a romantic scene. Who is he? Like a giant thing? It seems like to be the Titan in Avengers, if you watched that. I don't want to be punched by him. I actually broke the tree.
The Emperor of Muay Thai, Sagat, is ready for battle. Players can also get the World Tour experience with Sagat deep in the mountains of Thailand. The Emperor makes his landing on August 5th. So this could be the new DLC of Street Fighter 6. Prepare for Sagat's release. The Sagat Arrives Fighting Pass will be available starting July from 4th? July 4th. Premium rewards include Sagat's Wanderer avatar gear. Some customizable things. And we've also prepared some throwback Emotes and stickers. stickers. From Sagat's days as the boss of the original Street Original Fighter, one, which is fun and we're nice. also increasing the amount of content in the Fighting Pass that can be used in Fighting Ground. Don't expect me to be a pushover. Use EX Color. Nostalgia. Kin's EX Color. How old is this game? I can't remember this. Come on. Now's not the time for jokes. As well as art and effects to use with the game's Challenger customization feature. We're also prepping music tracks to use in fights This is and cool. more for players. Please check it For out. sure, yeah. Finally, we have information about the long-anticipated Outfit 4 content. Check out the designs of the 7 characters that will receive Outfit 4 content with the Sagat Really update. beautiful. But not this. Cammy, Come on, man. What is this? Luke, Chun-Li, Please, God. Manon, But you know, this franchise, I mean, Street Fighter has too much audience, and they love this. and Aki. So we can wait for the next DLC and We're next Street continuing Fighter work 7 on even. Outfit 4 content for these characters. And of course, are working on Outfit 4 for the rest of the roster. So please stay tuned. 本日の情報は以上となりますが、いかがだったでしょうか。今回ご紹介したキャラクターやファイティングパスなどについて皆様にお届けできるよう開発チーム一丸となって最終調整に取り組んでおります。後日サガットのゲームプレイトレーラーの公開も予定しておりますので楽しみにしていただければと思います。これからもストリートファイター6をどうぞよろしくお願いします。 I love Japanese people. Next, an update from Capcom Esports. We'd like to tell you about the Capcom Pro Tour, a global competition for the world's best players. Players the world over will battle it out in regional qualifying tournaments. The Capcom Pro Tour 2025 Singles Tournament Tour is now accepting entries. Anyone is welcome to join. Compete for a spot in the Capcom Cup 12 tournament, which will determine the world champion. Just like last year, the tournament will be held in the Ryogoku Kokugikan Arena in Japan. The champion of this year's tournament will once again receive a What was the name? $1 million Roku prize. Kokugikan? You won't want What to was miss that? out on the intense battles this year as players fight to become world champion. For more information about the tournament schedule and how to enter, check the Capcom How Esports can website. people just pronounce that? This acclaimed new fusion of action and strategy, Kunitsugami, Path of the Goddess, has released on the Nintendo Switch 2. In this original Japanese-inspired world, I think we had this game on with Game Pass. exhilarating dance-like sword action, I already played this. strategize and fight alongside villagers as you enjoy this unique game It was experience. really unique, yep. Combats, graphics. You can also use the new features of the Switch 2 and play using mouse controls. Have fun playing with the controls you want. Compatible with handheld But I think it's mode, hard to play with you can Nintendo enjoy Switch the 2. game I mean the mouse anytime, one. Anywhere. For controlling where to go in this character. And how can you fight with that mouse? Kunitsugami, Path of the Goddess, is available now. $40. Also, the action and strategy is further enhanced with the new extra content, Otherworldly Venture, added to all available platforms. In the Otherworld beyond the Torii gates, protect the maiden from nightly attacks of the sea.
as you earn rewards by outlasting each wave of By the way, enemies. the boss fights in this game was dope. On an ever-changing battlefield, I really loved determine them. who will fight and win, and how to best use your rewards. Aim for a high score amid infinite strategies in this challenging and satisfying gameplay mode. How long will you be able to defend the maiden from the seethe in the other world? As easy as possible. Following its initial release on July 19th last year, Kunitsugami, Path of the Goddess, will celebrate its 1-year anniversary next month. Wow, the time just passes, bro. We have prepared a small token of our appreciation for the many fans who have played the game. It's been a year when it releases. Presenting Yashichi I don't Wave, want Yashichi, a Mazo talisman that changes some Give me music in the main Onimusha. game to 8-bit style. His head was a guitar. Look how he's playing it. This can be obtained in a free update available at a later date to both new and existing players. Please look forward to the update. It is coming free, soon. so we will check it out for sure. Kunitsugami, Path of the Goddess, is available now on all shown platforms. Everywhere it means. Try the game's unique experience for yourself now. Please be Onimusha. Please take a look at today's lineup of Capcom titles. 8 action and fighting games make their returns, including the legendary Capcom vs. SNK series. Enjoy training mode and a gallery featuring sounds and artwork, as well as easy-to-use one-button specials. Capcom Fighting Collection 2 is available now. Reclaim your destiny. Wow, my favorite one. A remaster from the swordplay action series Onimusha. A memorable cast of characters returns to weave their deep and complex tale anew. Experience the classic graphics and gameplay refined for Actually, my modern favorite one was consoles. Onimusha 3. The remaster of Onimusha 2 Samurai's Destiny But this is could available work. now. Wow. Onimusha, This is it. Way of the Sword. The next entry in the swordplay action game series is coming in 2026. Set in early Edo period Kyoto, the protagonist, Miyamoto Musashi, will face his formidable rival, Sasaki Ganryu. How will the clash between them unfold? Stay tuned for more. Capcom Digital Sale is here. Monster Hunter Wilds is on sale for the first time. Experience the most evolved action and improved immersion in any Monster Hunter to date. Also, make sure to check out other Monster Hunter games. In celebration of the horror series' latest thrilling news, Resident Evil games are on sale at great prices. But that's not all. Dragon's Dogma 2, Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics, Ace Attorney titles, and more are on sale too. Don't miss out on this great chance to pick up these must-play hit games. I really expected Capcom to show us some gameplay for the From the Onimusha, you know? creators of the latest But it was Resident just Evil. Onimusha coming 2026. This is what we wanted. And we're watching this showcase for this game. 病みつきになる恐怖というのを掲げてます。恐怖を乗り越えるね、気持ちよさ、そこのカタルシスってやっぱこう脳汁が出るんですよね。それ自体がこれもっとやりたい、遊びたいっていう中毒性を生む。そこに徹底的にフォーカスしてみたら怖いけどゲームとしても楽しい、そういうのが作れるんじゃないかなっていうのがビッグゲームの出発点でした。
バイオハザードレクイエムは、シングルプレイかつ、オフラインのゲームとなっています。バイオハザードで一番重要なのは恐怖体験だと思うんですけれども、今作においてはその恐怖体験っていうところに、しっかりとフィーチャーした内容に仕上がっているんじゃないかなと思ってます。Let's see who is in this game. 今回の主人公は FBI 捜査官グレイス・アッシュクロフト。内向的で怖がり、バイオハザードとしては割と新しいタイプのキャラクターを作ろうとしています。プレイヤーと同じ目線で一緒になって怖がれる、こういうキャラクターを狙っています。物語の中でもちろん彼女も恐怖を克服し成長していくんですけども、 FBI 捜査官なので銃の扱いも慣れてますし、冷静な推理力とかも発揮しつつ活躍するキャラクターになっています。レオンを主人公にしようっていうのは実はずっとあったんですけども、どうしてもレオンを使ったバッチバチのホラーっていうのが割と難しくて、落ちてきたバケツにびっくりするとか、そういうレオンってそんなみんな見たくないやろっていうところで、じゃあホラーと食い合わせ悪いよなっていうのがやっぱりありましたけど。 Fun fact is Leon in this game is 51 years old. ファーストトレーラーご覧になって分かるように、グレース自身がすごいいろんな目に遭うんですね。 PV で断片的には入ってるんですけれども、逆さずり一つとっても顔の赤らみ、高揚感であったりとか、うっ血してる表現、あとは髪の毛もかなり力を入れてまして、自分たちでスタッフと一緒にプロの方を呼んで実際にウィッグを使ってそこからシミュレーションして CG に落とし込んだりとかもしています。バイオハザードレクイエムはですね、一人称視点と三人称視点2つの視点で自由に切り替えながら遊ぶことができます。主観視点だとその恐怖を間近に感じることができて、緊張感のある臨場感のあるゲームプレイっていうのが可能になります。三人称視点だとキャラクターの肩越しでの視点というところでアクション、そういったところがよく見えるゲームプレイになると思いますので、アクションが好きだなって思う方には三人称視点の方がおすすめです。Our favorite place. You know, if you're a gamer, you love this. 滅菌作戦以降30年近く経つんですけども、ゲームの舞台として登場します。その当時アンブレラ事件っていうのでシリーズがヒットして、それ以降もさまざまなキャラクターたちが、いろんなラクーンシティで起きた事件をきっかけに立ち向かっていくようになったり、人間成長したり、そこに今回この表現のメスを入れるっていうのが作り手としてはやっぱりかなり緊張感を持って臨ませてもらったっていうのが大きかったですね。ラクーン事件に関わった、もしくはラクーン事件に巻き込まれて大きく人生を変わってしまったり、命を落としてしまったりと、そういった登場人物がたくさん出ます。レクイエムは彼らに向けての言葉通り鎮魂であり、もっと言うとバイオハザードシリーズ、ラクーン事件、アンブレアをきっかけに生まれたシリーズのある種一つの区切りという意味でレクイエムというタイトルをつけています。 It's too sad to see this city like this broken. バイオハザードレクイエムは2026 February 年27, 27日に発売予定です。 2026. 2026年3月にバイオハザードシリーズ30周年を迎えます。30周年記念タイトルの名に恥じぬようなゲームとして本作リリースしたいなというふうに思っております。 This game will be a blockbuster for 2027. For sure. グレイスの母親は大きく方針を転換してですね、実写映画を目指すというところで、 Further interviews with the creators that didn't fit into today's presentation will be released today on the Resident Evil portal. Register your Capcom ID to see the rest. ラクーンシティっていうところは基本触っちゃいけないもんだと。Get ready, hunters. The guild has authorized a new Monster Hunter I think showcase this will for be you. the last one that we see today in the showcase. So we have a 15 minutes, a quarter of an hour gameplay from Monster Hunter Vaults. 皆さんこんにちは。モンスターハンターワイルズプロデューサーの辻本です。おかげさまで多くのハンターの Why is he so 皆様に angry, 楽し dude? んでいただいております。本当にありがとうございます。今日はタイトルアップデート第2弾の情報をディレクターたちと一緒にご紹介したいと思います。それではご紹介します。はい、
モンスターハンターワイルズアートディレクター藤岡要です。お願いします。はい、モンスターハンターワイルズディレクターのところ Hello, です。よろしくお Yuya. 願いします。はい、それでは早速ですが無料タイトルアップデート第2弾のプロモーション映像をご覧ください。 Let's get it. Capcom presents. Boss fights in this game was insane. Look at this. One of them is from water, one of them is from it's from lightning, and one of them is from fire. So they're fighting each other, and we have to, hunt them. Fun thing about this game is to, when you destroy and hunt one of them, it gives you everything you need. Everything to craft new things, customizable things, armors and weapons and everything you need. And when you destroy a high level of them, it will give you more of resources you need. So it's better to, go after the more evil and demon ones. Is this a crossover or not? If I understand it correct, it is a crossover between another game. You don't get views like this sitting around back at base camp. So we can swim and fight in the water. Everyone, it isn't safe here. Let's head back home. Look, this is what we need for every game. When I say gameplay, I mean this. I mean showing the gameplay, showing how to fight, show how to run. We saw this from Pragmata earlier, but this was better. I wanted this for the Onimusha. Name of the bosses and dragons. これ本当にグローバルいろんなところに行っても本当にラギア人気がすごくってすごい期待されてすごい期待今回ようやく皆様に、登場させることをお知らせできたと。実はモンスターハンタートライっていうタイトルからラギアクロスっていうのが出てるんですけど、そこはちょっとラギアクロスの開発秘話的なところモンスターハンタートライを立ち上げましょうってなって売りになる遊びとかを水中戦とかも作ろうみたいなのがあって、でその水中をよりちゃんと面白くするにはラギアクロスが結構面白くならんといかんっていうのもあって、でもともとレウスのライバルみたいな立ち位置をちゃんと作ろうみたいな、いろんな精鋭を集めてラギアチームみたいなの作ってね。でその時にモンスターの担当してたのがまた徳田。そうですね、藤岡さんがディレクターで、僕が初めて最初から企画の立ち上げから調整してリリースするところまで担当させてもらったメインモンスターというところで、チームラギアですね、みんなが日々より良いモンスターにするために意見とかアイデアっていうのをぶつけ合いながら、より良いモンスターに仕上げていく経験っていうのは振り返ってみるとクリエイターとしてもすごい大事な時間を過ごさせてもらったなみたいに思うようなモンスターですね。そうね。ワイルズでのこだわりっていうのをちょっと皆さんにもご説明したいと思うんだけど、今回は水中ちょっとアクセント的なイベント的なやり取りっていうのはできるんですけど、主にはやっぱり地上でもやり取りしていただくような設計に変えましたので、昨今のプレイヤーのアクションできる幅っていうのも広がりながら、そこに対応しつつ、しかもラギアクロスらしさみたいなものを残したアクション設計にするというところがまず一つこだわったところです。ラギアクロスってトライの時からそうだったんですけど、水中でのこのシルエット、縦に伸びた時のシルエットっていうのは本当にかっこよくて、そこの迫力っていうのをぜひ感じていただきたいというところがありましたので、武器を完全に振ることは自由に振ることはできないんですけれども、ちょっとイベント的な水中のアクションっていうのも今回、
なんとか実装することができましたので、そこも含めて楽しんでいただけるようなモンスターに、仕上がったんじゃないかなと思います。 Please just don't talk and give me some gameplays. The whole showcase is turning into a podcast. 武器とか防具が作れるっていうところは当然あると思うんですけど、そこら辺で何かあります？久しぶりにこうやって出てくるので、全ての人がね楽しんでもらいたいので、総中コンとかも、ちょっとなかったのを出させていただいて、全種類揃えさせてもらってます。僕たち思い入れ強いモンスターということも今のスタッフたちも本当に分かってくれてますし、本当に一生懸命取り組んでくれました。なかなか面白い仕上がりになってると思います。チェックするときに担当じゃない子たちともこう見に来たりとかするぐらいBGM とかもすごくそうね、ぜひ遊んでいただいてね、その辺はね、注目していただけたらと思っております。はい、そしてなんとセルレギオスが今回登場しますということで、セルレギオスはもともとモンスターハンター 4G という。So they talked about the first monster and this is the second one, which is made by fire. First one was made by lightning and this is the second one. So I expect they are talking something about 5 minutes about it and then we have to もともとセルレギオスは結構旋回能力高くて、レウスと違ってちょっと小回りの利く感じとスピーディーなやり取りみたいなのがもともとのコンセプトにあったんで、そのあたりちょっと今回なんですね。モンスターハンター 4G の時も僕がメインプランナーとして、自ら概要から調整まで行った最後のモンスターなんですけど、僕足の攻撃だと人輪をうまく使ってもうテンポ感を作っていって、で後ろの回し切りを使って仕留めてくるようなタイプのモンスターなんですけど、4G の時にモーションの子が提案してくれて面白かったのが斜めのキックしながら移動するみたいなアクションがあったんですけども、上下左右にステップするモンスター多くても斜め方向にしかも攻撃あたりを出しながらやるモンスターっていうのがあまりいなくて、そこの特徴がすごく面白いモンスターだなと思ってましたんで、今回もその部分っていうのをアップグレードして、 And these are the armors and weapons you can get by destroying and hunting this monster. くれてるんじゃないかなというふうに思います。今ご紹介しましたラギアクルスとセルレギオスは、いずれも星8の歴戦の個体としてフィールドに登場するようになります。かなり強力なモンスターになってはおりますので、腕に自信のある方はぜひチャレンジしてみてください。For the second Arch-Tempered monster, we'll have Arch-Tempered Uthduna appear for a limited time. You'll be able to forge the new armor sets, Uthduna Gamma and Feline Uthduna Gamma. But by limited time. Let it be in the game. Arch-Tempered Uthduna will arrive in the future as an event quest and free challenge quest. Crafting the final weapon in a tree allows you to use that weapon as layered equipment. For Artian weapons, you'll get it after fully reinforcing the Rarity 8 weapon. The inventory in this Monster Hunter games is always confusing. For Palico weapons, you'll need to forge high-rank It's weapons. too hard to just play in this game just because of the inventory. We're adding brightness settings and filter effects to photo mode. Photo mode is improved. And in the character display tab, you'll be able to hide your handler, Palico, Sacred, and more. We're planning on continuing to update photo mode to make it easier Why should to you use. just hide your, co-fighters? It's one of the beautiful things in the game. We've added the ability to swap handlers. You'll now be able to travel with Eric instead of Alma. Which is fun. As for support hunters, Mina, a hunter from Vespai unit who wields a sword and shield, will be added. You'll also now be able to select which support hunters participate in quests. Furthermore,
By playing with content added in the update, you'll be able to obtain a myriad of rewards. Event quests that allow you to forge special equipment. Quests that make it easier to obtain armor How spheres big and was that decorations. pixie? A challenge quest featuring Mizutsune. He was already taller than me. And a free challenge quest featuring He was Arch-tempered really big. Utuna will be available for a limited time. はい、ここでコラボジェスチャーが入手できるイベントクエストについてお知らせしたいと思います。フェンダさんよりモンスターハンター20周年を記念したコラボレーション This is going to be the dancing モンス part. ターハンターリオレウステレキャスターが3月21日から発売しております。でゲームの方ではですね、期間限定で配信予定のイベントクエストをクリアすることでこちらのギターが登場するコラボジェスチャーがなんと入手できますということになっております。今回のコラボコラボが決まった時から結構チームもねノリノリでいろいろやってくれていろいろな今回こだわりがあるんですけど、ちょっといくつか紹介してもらえます？ギターはそのまままず 3D スキャンを、自社で撮れるのがあるので、そのままの形がゲームに出せるようにして、使用感とかそういうのもちょっとデザイナーのこだわりの部分で足してあげたりとかして、実際のこうちょっと使用感のあるような、ところまでこだわって再現してますと。音自体も実際のサウンドチームの人が演奏してくれて、その音そのまま使ってるんですけど、アニメとかもそのキャプチャー撮る時も、サウンドのその演奏者の方にちゃんと指の動きを習ってコードが間違ってないかとか、チェックしてもらいながら全部のモーションをしっかり撮ってますんで、それなりに楽しいジェスチャーになってるんじゃないかなと思います。来週会場とかでもすごくこう映えるいいですね。ジェスチャーになるんじゃないかなと思います。キャプチャー撮ってたじゃないですか。アイルームめっちゃ踊ってたじゃないですか。あれも実際にジェスチャーしたらオトマイルもあれをやってくれるってことですよね。エアギターみたいなのをビーンって一緒に入って、一緒にうわーってめっちゃ弾けてたね。もう全然関係なくわーって音もらしい、そういうのもぜひ見てほしいですね。楽しくみんなで楽しんでもらえたらなと思います。みんなぜひジェスチャーやっていただけたらと思います。It's too fun to be the motion capture director, you know? You're just ordering people how to dance and move and do the guitar thing and dancing, and it's too fun. There will be 4 kinds of dance gestures as free DLC. And a cosmetic DLC Pack 2 as paid DLC. Those with the Premium Deluxe Edition or the Cosmetic DLC Pass will automatically obtain it. It is turning to a Fortnite game, like Kratos is dancing and Assassin's Creed character is dancing as well. Why not Monster Hunter? It's the third one. There will also be other DLC not included in packs. Look at that music. In the summer, there will be a seasonal event called Festival of Accord Flame Fate. During seasonal events, the decorations and meals at the Grand Hub will change. And by playing during the event, you will be able to get limited time only equipment, gestures, pop-up camp decorations, and more. Festival of Accord Flame Fate will begin July 23rd. Let's make this summer a hot one to remember. ここからは今後のスケジュールについておさらいいたします。無料タイトルアップデート第2弾はご覧の日程で配信予定です。追加モンスターラギアクルス、セルレギオスが登場します。また武器の重ね着装備などシステム追加を予定しています。夏の季節イベント交わりの祭事踊り火の儀を開催します。
イベントクエストにて歴戦王ウズトゥナが登場します。フェンダースペシャルコラボのジェスチャーが入手できるイベントクエストを期間限定で配信します。はい、今ご紹介、いろいろさせてもらいましたが、他にも細かい調整とか入ってるところもあるんですよね。はい。タイトルアップデート第2弾では、ハンマーの調整として新しく、ハンマー操作 Seems to be really モ powerful. ーションというのを追加しています。その他もですね、遊びやすくなる調整っていうのを、各種進めておりますので、詳細はディレクターレターやパッチノートの方をご確認いただければと思います。Thank you, really appreciate it. So, the roadmap of Capcom is really full. 番組をご覧いただきありがとうございました。 They have Pragmata, Street Fighter 6 and the DLC as well. の詳しい情報 They は had 公式サイトや Yoshichi. SNS をご覧ください。 They had Onimusha 2, タイトルアップ the デート remaster 第 thing, 3弾は Onimusha Way of the 秋頃に Sword. 配信予定です。 They have 追って皆様に情 there's 報をお new 届け things する and 予定で events すの for で the お待ち Monster いただ Hunter ければと Vault, 思います。 and the most important one, 本日はこ the れにて Resident 以上 Evil となりま Requiem. す。 So really appreciate the work of いつも Capcom. の掛け声で、終わろうと思っております。よろしいでしょうか。はい。いきますよ。せーの。一狩り行こうぜ。 They were happy about that. Really appreciate the work of Capcom, and also hiring 100 people every day, every year. I mean, I wish it would be every day, but That does it for today's presentation. Thank you for watching. Before you go, we'll be holding a survey about today's show. Viewers of this broadcast are invited to take part on the Capcom Spotlight website. Participants will receive a free wallpaper as thanks. A Capcom ID is required to participate, so take this opportunity to sign up if you haven't already. We at Capcom are excited to share more news in the future. Please look forward to our next broadcast. See you next time. that's it. Capcom Spotlight, June 2025. Thank you for watching this video till here. Take it easy and peace.